హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 78కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా కనుక మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ, అంటే ఇప్పుడు వరకు అయినటువంటి 77కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీరు ఆ లింక్స్ సంబంధించి కనుక పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. సో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 78కి సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. క్వేక్, earthquake, square, liquid, liquidation, require, maguire, wall, wallflower, welfare, will, willing, unwilling, while, avail, jump, ramp, fairer, scorer, scalar, nowhere, whisper, whimper, imperson, umbrella, taller, similar, failure, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 78కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ మీకు ఏదన్నా కనుక వర్డ్ రాయడంలో కనుక డౌట్ ఉన్నట్లయితే, లేకపోతే సింబల్స్ సంబంధించి, అలాగే ప్లేస్మెంట్కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి 33 పేజ్లో ఉంది ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 78 సంబంధించినటువంటి ఆ ప్యాసేజ్తో మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచే కూడా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద రిటర్న్, స్పోకెన్ రెండు కూడా మీరు మంచి పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఫస్ట్ మనకి ఈ సింబల్ అనేది రికగ్నిషన్ అనేది ఈ లాంగ్వేజ్లో ఇంపార్టెంట్. తర్వాత దాని స్పెల్లింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వాటికి మీకు టైం ఉన్నట్లయితే వాటికి మీనింగ్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే మీరు గ్రామర్ కూడా మంచి పట్టు సంపాదించినట్లయితే ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. క్వేక్, earthquake, square, liquid, liquidation, require, maguire, wall, wallflower, welfare, will, willing, unwilling, while, avail, jump, ramp, fairer, scorer, scalar, nowhere,
whisper, whimper, impression, umbrella, taller, similar, failure, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఏదన్నా వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే నేను ఇందాకే చెప్పినట్టు 33 పేజీలో మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 33 పేజీలో మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. సో మీరు గమనించగలరు. అలాగే మనము మీలో ఎవరైనా సరే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి కనుక ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. నామినల్ ఫీతో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీకు ఎటువంటి లెసన్స్లో కానీ ప్యాసేజ్లో కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, మీరు ఏదన్నా ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నా కూడా మనకి వీడియోలో చేయండి, లేకపోతే మన పర్సనల్ నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. సో మరలా నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. కొద్దిగా స్పీడ్తో అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు ఈ డిక్టేషన్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ స్పీడ్ ఏదైతే రీచ్ అవుతుందో ఆ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఈ ప్యాసేజ్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసి దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటి అనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. క్వేక్, ఎర్త్ క్వేక్, స్క్వేర్, లిక్విడ్, లిక్విడేషన్, require, maguire, wall, wallflower, welfare, will, willing, unwilling, while, a while, jump, ramp, fairer, scorer, scalar, nowhere, whisper, whimper, impression, umbrella, taller, similar, failure, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఒకసారి కీలో ఉన్నటువంటి 33 పేజీలో ఉంది, మీకు ఈ కీలో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్తో స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. అలాగే మీకు ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏదైనా సరే చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి, ఆ చాప్టర్లో వచ్చేటువంటి గ్రామలాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తరోగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. సో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం థియరీ లెసన్స్లో సపరేట్గా గ్రామలాగ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్లో మనం చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఆ వీడియోని చూసి మీ డౌట్స్ అనేది తీర్చుకోగలరు. అలాగే మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ కనుక మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు పూర్తి క్లారిటీ అనేది అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. క్వేక్, earthquake, square, liquid, liquidation, require,
మ్యాక్వైర్, వాల్ ఫ్లవర్, వెల్ఫేర్, విల్లింగ్, అన్విల్లింగ్, అవైల్, జంప్, ర్యాంప్, ఫేరర్, స్కోరర్, స్కేలర్, నోవేర్, విస్పర్, వింపర్, ఇంప్రెషన్, అంబ్రెల్లా, టాలర్, సిమిలర్, ఫెయిల్యూర్, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకోండి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ కూడా తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. అలాగే మీకు వీలున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అలాగే ఇక నుంచి 60, 70, 80 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్స్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. సో మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్స్ నేర్చుకోదలుచుకున్నా, లేకపోతే మీ మిత్రులు నేర్చుకుంటున్నా, వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. మీరు ఎంతో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.